else, the first thing God was saying to us is submissiveness and obedience is a key for blessing. ते पहली चीज खुदा ने की दसी की अधीन हो जाओ ते अपने अधीन के नीचे रहो ते अपने आप को अधीन कर दो. And then I preached submissiveness and obedience. Samarpit is submissiveness. दूसरा obedient. अधीन ते आज्ञाकारी. हाँ, दो चीजों दे विच हो. You should learn Punjabi from me. I'm telling you, because I'm learning it from. I'm joking. Praise God. Hallelujah. Then I preached. Who remembers my message? Yes, about Moses coming out of the palace into a place of suffering to do the will of God. Hallelujah. Then Sister Ruth preached. Sister Ruth ने उस दिन प्रचार किया. Leave your Moab. Leave your Moab. अपने मोआब को पीछे छोड़ दो. Get into the Bethlehem. बैतलहम के पीछे चले जाओ. Into your promised land. अपने वचन की तरफ चले जाओ. And then again, Pastor Jackie that day as well brought an encouraging word. ते Pastor Jackie ने उस दिन और उत्साह करने वाले वचन को साझा किया. We need to go down to come up. सानू नीचे जाने लोड़ा ऊपर आने लगे. And she preached about her experience when they were top in the Bible college, then they had to leave everything and then start all over again. ते उन्होंने अपना उस चीज को दस्या कि उन्होंने पूरा कुछ छाड़ दिया और टॉप पे सीखे तो छड़ को छाड़ के नीचे आके That फिर करना शुरू was किया. challenging for many of us. और साड़ी बहुत ही चैलेंजिंग गाल है. And there have been a theme of not trying to chase positions. एक और चीज के गालों में सीखी कि सानू पता दे उत्ते नहीं जाना हैगा कि सानू ये बात चाहिए सानू वो बात चाहिए. Hallelujah. Yesterday we had a message about Gethsemane, the Garden of Gethsemane. Another powerful message to do the will of God, even if it is going to give us pain and suffering. I'm sorry, we have not come here to tell you you're going to bless, you're going to be blessed, you're going to be blessed. We have come here to tell you you need to pay the price to get blessed. You need to suffer to get blessed. You need to lay your life down to get blessed. You need to lay your life down to get blessed. You need to go to the cross to get blessed. Hallelujah. Messages not have been sweet. They have been tough messages, life-changing messages, transforming messages. And I believe and I pray that we are all going to another level in Jesus. Hallelujah. Ruth shared a powerful testimony as well. Yesterday, Hallelujah. And today we have got another powerful message. Again, going back to the cross. To go to the cross, you have to go through the Garden of Gethsemane. I have been to Israel. And she was with me actually. Jovindra was with me when we went to Israel. When you translate, you need to be next to the preacher. Don't keep a... We are not doing social distancing when we are preaching, okay? Don't need a mask, nothing. No COVID when we are preaching. Hallelujah. So if I move, I know. Move. Hallelujah. If I jump, you jump. Come on. If I do this, come on. Hallelujah. If I do a ulti, you have to do ulti as well. Praise the Lord. That's a good translator actually. It's about the body language. Hallelujah. I will give you your number. Joyce will teach you because she's always on the move. She is not leaving the translator alone. Hallelujah. Praise the Lord. I'm joking as well at the same time. Yeah. Hallelujah. So today we have had messages and encouragement to forgive. And Sister Jovindra felt strongly that she needs to remind us to forgive. Because this is happening continuously in our church here. Somebody said something to me. Boom, I am on the next plane. I'm gone.
don't come to church. मैं चर्च नहीं आवांगा। We need to be very careful सानू बहुत because ध्यान रखने की the लोड़ है। enemy wants to disposition us. क्योंकि जो साडा दुश्मन है सानू की है साडी जगह तो हिलाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We have to go into our promised land सानू अपनी वादा की धरती जाने without any distractions, like Martha was distracted. सानू उस जिदा माता दूजे कमां दे विच फस के खुदा दे वचन तो दूर हो गई सी उसे तरह नहीं होना है। And when we go from here, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ I pray ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ there will be more order in the church. The church has order. I thank the Lord for that. ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ But we ਹੈ। want more order. ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ We do ਜਾਏਗਾ। not want people to be walking around. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ We ਘੁੰਮੇ don't ਜਾਣ। want people to be checking messages in the house of God. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਦੇ We ਘਰ are ਵਿੱਚ। trying to do our best to maintain order in here. ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਆਰਡਰ ਰਵੇ। That's why our kitchen closes at 10 a.m. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਚਨ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Our journal doesn't let anybody go after 10 a.m. inside. ਜਨਰਲ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ 10 He's ਵਜੇ out ਤੋਂ there ਬਾਅਦ। with his chest out. ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Hallelujah. People are frightened to go even next to the sofa. ਉਹ ਸੋਫੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Why? ਕਿਉਂ? We need to be a people of Gawaii, testimony. ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। Now you know me, most of you know me. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। I am a disciplined and orderly man. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ That's ਰਹਿਣ how ਵਾਲਾ। our church is in London. ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਲੰਡਨ। Hallelujah. So we want to bring the best out of your life. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। It's not easy. ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Many of us are new Christians here. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ We've come from very bad backgrounds. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ So where we didn't have order in our lives or in our families. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ We wake up when we want. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ We eat when we want. ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ We do what we want. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ And what do we do? ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ When we ਸੀ become Christians, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ we carry that into the church. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ Do what we want. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ We can't do what we want in the church. ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਰਚ We do what God wants in the church. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ If you want to do what we want, then it's better we don't come to church. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈਏ There are a lot of people who are drinking that Cypriot coffee and playing those games. The Cypriot old people play those games. You can join one of those clubs if you want to do that. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਸਾਈਪਰਸ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ I almost caught Ustad because there were some older people playing, so I just grabbed him and said, no, you can't do that. I'm joking. Hallelujah. So there is order and discipline here. Hallelujah. ਇੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ And everyone here has the responsibility to do that. ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ Everyone in the church. ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ Don't look at somebody else if they are going to do it. You do it. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ Hallelujah. Hallelujah. Because the new people who are coming, they are watching. ਜੋ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ And ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ especially the Punjabis have got 4 eyes. ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ And ਨੇ even some eyes are at the back. ਚਾਰ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ I'm telling you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Also the Filipinos is that. Don't laugh. Second. Hallelujah. So we need to be a testimony. We should not give anybody a chance to accuse us. ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ So when the people come from there, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਆਣ like these guys came yesterday, ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ they are going to watch you. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ By the way, you got only 2 eyes, by the way. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਆ They're going to see the people of God, what they're doing here. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ When ਨੇ you serve them tea and coffee, when they come in, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ they will come the next day. ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ He's ਆਉਣਗੇ joking, eh? We need to show love. ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ If people come in and we are doing something in the corner and we are just talking amongst ourselves, then they will not come back. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ I ਗੱਲਾਂ want ਕਰ to ਰਹੇ ਹਾਂ ask Jagjeevan and your friend, I forgot your name, sorry. Tell me one thing. What did you like yesterday when you came here? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ
क्यों बढ़िया लगा? क्या क्या बढ़िया लगा? Yes, good. Very good. बहुत good. और क्या अच्छा लगा आपको लोगों के बारे में? सभी अच्छे हैं. थोड़े गुंडे इधर आओ. ब्रदर जी, आप कल आया था तो प्यार महसूस हुआ लोगों के तरफ आपको? बहुत बढ़िया लगा. लोगों ने आपसे कल किया ऐसे ही ना? इंटरेस्ट दिया. मैंने देखा कि पास्टर टाइगर ने आपसे बात किया, फिर हमारा गुंडा भी था आपके साथ. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. So this is what we need to do. We need to show love. Hallelujah. ये ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈ. And number one. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼. Present. This है. Oh, she is on fire. She wants more. She said, translate please. Yeah, they said the one in the blue said he loved the prayers here and he felt the power of God here, and he said also good. It was good. And I asked him, what did you feel about the people? He said good. Then I reminded him that Pastor Tiger spoke to him, and Rajveer gave him time. That's what it is. We took their phone numbers. We'll be in touch with them. That's what this church is all about. Punjabi church is not about just bringing Punjab from India here, but bringing the will of God and the purposes of God here. Hallelujah. ਸਾਡਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ. Hallelujah. So today is number 1. तो आज का दिन की है पहला नंबर. Yes. What I mean is that no distractions. कोई भी भटकाने वाली चीज ना होवे. And like David, जिद्दां कि दाऊद, let us go to the house of God. जिद्दां कि Number one. खुदा दी घात विच ਅਸੀਂ जाइए. Hallelujah. And like Paul, ते पौलुस की तरह chasing what is in the front, ते उसका पीछा करना जो सारे सामने है, leaving all that is behind. छोड़ देना जो पीछे रह गया है. Hallelujah. When I came here, I left my mother behind in the hospital, in the hands of the Lord. If I was going back and checking, oh mommy, what's going on, mommy, I'm telling you, I would have not enjoyed myself here. I have a concern for my mom. Today will tell you how much I have gone through with my father. I've been a good boy as well. Hallelujah. I really love my parents. But I'm here on a mission. Mission possible. James Bond. Hallelujah. So I don't care in the moment what is happening in London. My brother and my sister are taking care of my mother. Hallelujah. Amen. So let us look to the front. Let's chase the vision that God has got for us. And not let the enemy destroy us in any way. Let's all stand up. We are going to finish with a time of prayer. I'm going to ask Ustad to just play gentle worship. Hallelujah. Today we are not going to call any frontline helpers and encouragers. We are going to give a call to everyone here. Hallelujah.